Для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице военного, человек должен обладать определенными чертами характера и навыками, которым его обучают с того момента, как он первый раз попадает на военную базу. Человек должен уметь принимать бесстрастные и стратегически выгодные решения в стрессовых ситуациях. В армии на протяжении долгого времени человека учат слушать и выполнять приказы без лишних рассуждений, для того, чтобы необходимые функции выполнялись слаженно и четко во время боевых действий. Очень важную роль в армейской жизни играет иерархия, в которой к обычным солдатам обращаются по фамилии или кличке, а к вышестоящим служащим обращаются по званию, например, капитан или лейтенант. Рассел Уильямс считался идеальным офицером на протяжении своей 23-летней карьеры в вооруженных силах Канады. Он начал свою службу в 1987 году и был повышен до звания капитана в 1991. В 2004 году он был повышен еще раз до звания полковника и также назначен управляющим офицером 437-й транспортировочной эскадрильи в Трентоне, Онтарио, что означало, что под его командованием находилось почти 7000 человек, все из которых были обязаны называть его полковник или полковник-Убийца. Для того, чтобы за короткое время достичь такого высокого звания, Уильямсу нужно было обладать выдержкой, высокой способностью к концентрации и самоуверенностью. Но многолетний опыт и тренировки подвели полковника, когда 7 февраля 2010 года Рассел Уильямс был вызван на допрос в связи с исчезновением 27-летней Джессики Ллойд. 28 января 2010 года Джессика Ллойд не пришла на работу, о чем уведомили ее мать, которая в свою очередь позвонила своему сыну и попросила его проверить, все ли в порядке с Джессикой. Когда он приехал к ее дому, он не обнаружил следов взлома и с удивлением отметил, что все ее личные вещи, включая сумку с паспортом и телефоном, остались в доме. То, что она бы уехала куда-то без них, представлялось маловероятным, поэтому он позвонил в полицию и оставил заявление о том, что его сестра пропала. Был немедленно запущен поиск, который включал в себя полицейских, более 2000 волонтеров и даже специальную группу по спасению. На второй день поисков в полицию позвонил анонимный свидетель, который утверждал, что видел внедорожник в поле возле дома Джессики в день ее исчезновения. Он отметил, что это было странно, потому что он проезжал по этой дороге почти каждый день, но до этого ни разу не видел, чтобы там кто-то парковался. Полиция прочесала территорию, где предположительно парковался автомобиль, и нашли следы шин в поле и следы ботинок, которые вели в сторону дома Джессики. После этого полицейские установили специальных патрульных, которые останавливали машины, схожие с той, что описывал свидетель, и сверяли отпечатки шин. На четвертый день был остановлен автомобиль полковника Рассела Уильямса. В результате проверки оказалось, что отпечатки шин его машины и отпечатки, оставленные в поле, полностью совпадают. После этого он был помещен под наблюдение, и через 2 дня его попросили прийти в полицейский участок для выяснения некоторых вопросов по поводу дела исчезновения Джессики. Обратите внимание на то, что детектив обращается к полковнику по имени, а не по званию. I'm just going to move your gloves here. That's a little microphone, just to make sure there's nice and clear. As you can see here, everything in this room is videotaped and audio taped. Check. You ever been interviewed by the police in a room like this before? I have never been interviewed like this. Oh, no? Okay. No. I guess the closest interview by NIS for top secret clearance. Oh, yeah? Полковник упоминает, что Национальная служба расследований канадских вооруженных сил проводила с ним собеседование в похожей обстановке для допуска Уильямса к строго конфиденциальной информации. Очень небольшому количеству военных служащих доверяют достаточно, чтобы допустить их к информации топ-секрет, на что Уильямс и пытается намекнуть детективу, чтобы продемонстрировать свой статус. Детектив же отвечает простым согласием и продолжает обращаться к Расселу по имени. All right. Well, again, Russell, I appreciate coming in an investigation like this. I mean, I'm sure you can appreciate it's been big news, especially down Belleville way. Детектив специально садится на место, которое находится между подозреваемым и дверью. Это создает ощущение того, что чтобы выйти из комнаты, подозреваемому придется сначала пройти через детектива. Этот метод используют в большинстве допросов для создания психологического давления. And, you know, obviously our approach to cases like this is that we don't give up on somebody being alive until we get evidence that they're not. So because of that, we're treating Jessica's case as an emergent situation, obviously. So we're fast-forwarding things that we might normally take our time with, and that's why we're here on a Sunday afternoon. Sure. So again, I appreciate it. Okay. We're going to do a pretty thorough interview today, okay? And the reason for that is because the last thing we want is to be calling people back again and again and again, okay?
Детектив упоминает, что это дело обсуждается по новостным каналам и несколько раз говорит, что допрос будет подробным. Такого рода давление перегружает мозг подозреваемого, который и так работает активнее в момент стресса. Он продолжает обращаться к полковнику по имени, для того, чтобы показать Уильямсу, что к нему будут относиться так же, как к любому другому подозреваемому, и лишить его самоуверенности, что в свою очередь может привести к потере самообладания, из-за чего полковнику будет труднее контролировать свою жестикуляцию или тон голоса, если его показания будут ложными. Также, обращаясь к Расселу по имени, детектив ставит себя ему в равные, что может натолкнуть подозреваемого на мысль о том, что детектив также обладает высоким чином и играет большую роль в этом расследовании. So what we're going to do is we're going to go over a number of things, and I'm going to explain what all those are to you. Okay. And again, like I said, this interview is going to be very thorough. But again, I have a simple rule when I talk to people. It's I'm sure you're the same way. I treat everybody with respect. I don't want to ask you to do the same for me. So what we're going to do is we're going to start off by going through what your rights are. Okay. Just like everybody else. Okay. Have you ever been read your rights before? No. Yeah, I'm sure you've seen it on TV a whole bunch of times, but that's usually the American version. So I'll go over with you briefly, okay? Now, Russell, just to avoid any confusion, because people do get confused when they're talked to by the police, is that you're obviously not under arrest here today, okay? Anytime you feel you want to leave here, you feel free to do so. The door's not locked. Teresa will walk you down the lobby anytime you want, okay? If there's anything that comes up in our interview today, Russell, that you feel you want to talk to a lawyer about, you just let me know, okay? Sure. And the reason for that is I want to explain to you exactly what's going on here, okay? Jessica Lloyd is one of 4 cases that we're currently investigating, okay? Right. And essentially what's happened is over the past about 4 or 5 months, there have been 4 occurrences that, like I said, that we're looking into. 2 of those occurrences occurred in September of 2009, and very briefly, they were up in the Tweed area. They involved somebody entering 2 different women's houses in the evening hours and committing sexual acts. В Оттаве произошло более 30 инцидентов, в ходе которых неизвестный проникал в дом и воровал женское белье. Также в 2 случаях было совершено изнасилование. Дома всех потерпевших находились недалеко от дома полковника. Okay. In November of 2009, a young lady by the name of Marie-France Como was found murdered in her home in Brighton. And we believe that there was a sexual component to that crime as well. Мари-Франс Комо работала на той же военной базе, что и полковник. Она была изнасилована и задушена в своем доме в ноябре 2009 года. And then most recently we have Jessica Lloyd's disappearance. Okay, so essentially when you're looking at those kind of crimes, we're looking at a number of different potential criminal charges. All right, we're looking at issues all the way from the most serious one, which is first-degree murder, kidnapping, sexual assault, break and enter with intent to commit sexual assault, forcible confinement. Okay, and so what I want to make sure you understand, and this is what we've been doing with everybody we've been talking to, is that clearly, when we find out who's responsible for one or all of those crimes, they could be charged with one or all of those offenses, okay? Whether it's you or whether it's anybody else, right? Absolutely. And that's why it's important that we make sure that people understand what they have to do and what they don't have to do when they're talking to us, okay? So as I said before, any point today you feel the need, you want to speak to a lawyer, you let me know, and we can take you to a room where you can do that in private, okay? Okay. Do you have your own lawyer? I have a realty lawyer, but no, I don't have a lawyer. All right. Understood. These first 2 attacks happened not that far from my place in Tweed. Well, the second one did. Yeah. We didn't even know the first one had happened, but Anyway, Russell, in a nutshell, that's what we wanted to talk to you about. Okay. Those 4 cases are of concern to us, and you've kind of almost hit the nail on the head about some of our issues that kind of make us want to talk to Rassel Uильямс, okay? Because essentially there was a connection between you and all 4 of those cases. Would you agree? Geographically, and then I guess I drive past. Yes, I would have to say there's a connection. Yeah, and that's why I'll be quite frank with you. That's why things kind of
evolved when the officers talked to you on Thursday night. Okay. We kind of went from there because when I think you discussed with them the fact that you were a colonel at the base. I was in uniform at the time, so. Yeah, so pretty obvious, right? Yeah. So essentially, then the connection with Miss Como was made, and I believe you're a door or two down from one of those two incidents in Tweed. 3 doors down, yeah. Yeah. Very close, absolutely. Yeah, exactly. So those are some of the issues we wanted to discuss with you. Yeah. Okay. Твид – это небольшая деревня в Онтарио, где у полковника был дачный дом. So just getting back to these 4 incidents that we're talking about, maybe you could just give me a little bit of history as to your arrival in the base in Trenton. When did you start working there? Friday on the day I was... Обратите внимание, что когда полковник задумывается над ответом или не может что-то вспомнить, детектив не пытается ему помочь или перейти к следующему вопросу. Он молчит, не двигается и смотрит прямо на Уильямса, делая эти паузы еще более дискомфортными для подозреваемого. Friday on the day I was at home most of the time. Most of the day I had a sort of a stomach flu. Okay. In Ottawa or Tweed? In Tweed. In Tweed? Okay. Yeah. So we backtrack then. So all day Friday, you're at home. Yep. And then what time do you leave to go to the base to sleep there on the Friday night? Not sure. Probably just, went in for just before bed. So I probably left Tweed at between 8 and 9 or so. Okay. В этом фрагменте детектив позволяет полковнику говорить о деталях его жизни, не относящихся к делу. Это сделано для того, чтобы держать подозреваемого в расслабленном состоянии, пока общие вопросы переходят к тому, где он находился в момент совершения преступлений. Важно, чтобы подозреваемый был максимально расслаблен, во-первых, для того, чтобы он мог вспомнить как можно больше деталей, которые потом можно подтвердить или опровергнуть, а во-вторых, для того, чтобы, когда следователь начнет более агрессивную фазу допроса, это выбило бы подозреваемого из колеи. Okay. Now, I'm not going to walk you through November, but I'm going to take you to a date that's probably pretty fresh in your mind, the day that Marie Franz coma. Yeah. Do you remember how you found out? I do. Yeah, I was sent an email. Well, as soon as the ops staff and the base learned, they told me. Okay. So I got an email. I can't remember if it was late at night, early in the morning. It was certainly. I saw it. I want to say first thing in the morning because I had just come back from Ottawa. I was in Ottawa for a set of meetings on one of the days. I can't remember what day of the week we're talking about, but yeah, no, I mean, obviously when your people gets killed, it gets your attention. So. Absolutely. Yeah, I very much remember that coming in. And how did you know Marie Franz Como? I'd only met her once. She was on a crew I was on just after I got to the base. Okay. So I can't even remember. I think it was a one-day trip. I did a number of trips in Canada, transporting our troops sort of first. So that particular week, do you have any recollection? Well, for instance, when you got the email, Yeah. do you remember where you were? I was at home in Tweed. Okay. Yeah. So if we were to do a similar investigation in your background, is there anything you can think of that anybody may have misinterpreted, or anything in your history that somebody might say Rassel Uильямsa Absolutely. did this? No. Okay. Be very boring. What's that? It'll be very boring. All right, because essentially that's what I'm looking at. Is it? You seem like a very intelligent person, and I think you can see how a surprise like that would certainly set off some alarm bells in our investigation, right? Okay. So the next thing we need to cover off is, I'll just ask you this straight out. Given the types of crimes we're investigating, do you get much chance to watch television shows, CSI, things like that? I do watch. I prefer Law and Order, but I do watch CSI occasionally. Yes. Okay, so you have an idea of obviously the forensic capabilities, things like that are out there.
what would you be willing to give me today to help me move past you in this investigation? What do you need? Well, would you be willing to supply things like fingerprints, blood samples, Sure. things like that? Yeah. Okay. В этот момент спонтанное и почти необдуманное согласие полковника решает его судьбу. Он мог бы либо вызвать адвоката, который проконсультировал бы его по поводу того, что стоит и не стоит давать полиции, либо попросить прекратить допрос, что не является нарушением закона и предусматривается гражданскими правами человека, но могло создать впечатление виновности Рассела. К данному моменту из вещественных доказательств полиция имеет только отпечатки шин и ботинок. Что полковник не знает, это то, что на местах преступления почти не было найдено ДНК улик, только на шее одной из жертв изнасилования, нападение на которую классифицировали как насильственное удержание, статья, за которую дается всего лишь 3 года тюрьмы. Ни у одной из убитых женщин следов ДНК нападавшего обнаружить не удалось, из-за чего было очень важно добиться признательных показаний от подозреваемого. Следы от шин – это улика, которая была бы легко опровергнута адвокатом в случае судебного разбирательства. Так что единственная весомая улика в руках полиции – отпечатки ботинок. Обратите внимание, как полковник проверяет, какая на нем обувь после следующего вопроса. Footwear impressions? Yeah. Okay. All right. I think that's what we're gonna ask you to do. Okay. All right. Now, Can I assume you're going to be discreet? it's possible. Yeah. Because this would have a very significant impact on the base if they thought you thought I did this. Well, bottom line, Russell, that's one of the reasons we're here on a Sunday afternoon. Okay. The military certainly be of great assistance to us, especially in relation to Miss Como's investigation. Mhm. So that's certainly one of the things that went into our decision to give you a call at home today and see if we could deal with this today. Okay. So, okay. This is a significant investigation, as you can well imagine. Yeah. That DNA is going to be significant in our investigation, both quite possibly to help you, quite possibly to help us. Understood. I don't know yet. I don't know what the result is yet. Mhm. Okay. We talked recently about the whole idea of any unusual sex acts in your history. Mhm. But another thing that can often happen in cases like this is that people become concerned about things like extramarital affairs, Mhm. indiscretions along those lines. Mhm. Is there any contact that you may have had with any of those 4 women that you may not want your wife to be aware of? Anything like that that we should know about to try and explain why, if your DNA is found, it would help us understand why it may be there. Absolutely not. I told you when I came in here that I'm going to treat you with respect, and I've asked you to do the same for me. We talked about the whole idea of how we've approached you here, okay? The trying to be as discreet as possible, Mhm. okay? But the problem is, Russell, is every time I walk out of this room, there's another issue that comes up, okay? And it's not issues that point away from you, it's issues that point at you, okay? And I want you to see what I mean, all right? This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house Mhm. on the evening of the 28th and 29th of January. Yeah. Okay? All right? 'Cause essentially, when you're dealing with footwear impressions, we have a gentleman on the OPP who's basically world-renowned. His name is John Norman. Mhm. And essentially, with footwear impressions, you're in a situation where you're pretty much in the area of fingerprints. Все, что сказал детектив, уловка для создания психологического давления. Отпечатки ботинок далеко не такая твердая улика, как отпечатки пальцев, а самое занимательное то, что Джон Норман является не специалистом по отпечаткам, а рядовым полицейским, который на обычном сканере отсканировал ботинки полковника. Okay, and essentially what we're talking about here is, especially when you start adding in other pieces of information that support an investigative position. Yeah. Okay. This is a photocopy of the boot that you took off your foot Yeah. just a little while ago. Okay. Now, I'm not an expert in footwear impressions, so I rely on the experts.
footwear impressions are very much like fingerprint comparisons, okay? These are identical. Okay. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house on the evening of the 28th and 29th of January. Okay. You want discretion. We need to have some honesty, okay? Because this is getting out of control really fast, Russell. Okay, really, really fast.